У нас в гостях Даглас Джакобі, и я очень благодарен за его личный пример любви к Библии, любви к Царству. Он всегда ищет ответы из Библии, и его служение известно по всему миру. Также он лично был 12 раз в Украине. Вот, он наставлял разные группы братьев, сестер, в том числе лидерство. Вот. И группа лидерства Одесской церкви обратилась к Дагласу с просьбой, чтобы он провел нас время учения, чтобы рассказать, что он видит в Библии, говорит о христианстве и войне, и Бог относится к этому всему. Вот. Поэтому какой будет наш формат учения сегодня? У него есть урок, который он приготовил для нас, учение. И также, если у вас есть желание задавать вопросы, как вы можете их задать? Вы пишете вопросы в чате, прямо здесь в Zoom. Я читаю эти вопросы, их перевожу на английский и отправляю Дагласу в письменном виде, чтобы у него была возможность их прочитать в конце и дать мысли. Он сразу сказал, что он не обещает, что у него есть ответы на все вопросы, но он может поделиться какими-то мыслями об этом. Вот. Это наш план на сегодня. И я очень благодарен Сереже Маковецкому за то, что он будет переводить. Вот. Давайте мы сейчас помолимся, и мы тогда начинаем. Doug, we will pray, and then we will start after the prayer. And Sergey Makovetsky is going to translate you. Okay? Давайте вместе помолимся. Отец наш всемогущий Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставляешь нас, и что Ты всегда веришь, любишь, прощаешь и имеешь намерение для нас, чтобы благословить. Господь, иногда трудно в это верить, что Ты не забыл про нас, когда слышится звук сирены или когда люди погибают, когда бомбы падают. Но, Господь, я молюсь Тебя, чтобы Ты продолжал нас защищать, и чтобы мы видели Твою крепкую, твердую руку, которая ведет нас. Господь, я тоже понимаю, что сейчас идет не только физическая война, но также духовная. Я молюсь Тебе, чтобы в этой духовной битве, Господь, мы были защищены. Мы будем изучать Писание, мы продолжаем изучать Писание. И сегодня, Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил нас, подготовил для этой духовной битвы, чтобы каждый из нас, ведя это сражение, мог одерживать духовные победы. И мы все очень страстно мечтаем о том, чтобы быть с Тобой на небесах. Мы очень Тебя любим, и во имя нашего Господа Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Окей. Итак, встречайте Даглас Джакобі. And thank you so much for your trust Спасибо inviting me огромное to do this message. за то, что вы доверяете мне, чтобы я сделал это послание для вас. I realize it's a difficult topic. Я понимаю, что это очень тяжелая тема. And I want to help. I want to help you to wrestle with the truths of the Bible today. Я хочу помочь вам. Я хочу, чтобы помочь вам в этой борьбе с этой истиной из Библии. And I bring you warm greetings from Scotland, where we moved 2 years ago. Я передаю вам теплые приветствия из Шотландии, куда мы переехали 2 года назад. Our children are all adults, but we do have a dog. Наши дети уже взрослые, но у нас есть собака, которую вы видите. You Ukrainians have been very, very kind to me. А украинцы были ко мне очень добры. During all of my visits to Kyiv and Odessa, Kharkiv and Lviv and Dnipro. Во время всех моих поездок в Киев и в Одессу, и в Харьков, и Львов, и Днепр. Of all the countries in Europe, the one I have visited most is your country. Одна из самых частых стран, которую посещал в Европе, это Украина. And I appreciate your kindness and your respect. Я очень ценю вашу доброту и ваше уважение. How the world has changed so much in these last couple of years.
как мир сильно изменился за последние пару лет. It's changed for us, obviously, even here in Scotland, but no comparison to how it has changed your world. Он даже изменился для нас здесь, в Шотландии, хотя, конечно, это не идет ни в какое сравнение, как и мир изменился для вас. Yes, I was just Sunday, I was speaking in Oslo in Norway. В воскресенье только я выступал в Осло, в Норвегии. So many Ukrainians coming to the church meeting. Так много украинцев было на собрании в церкви. The Ukrainians are here, just maybe 10 meters from where I am. More and more Ukrainians in our home. Украинцы даже здесь много, где я сейчас нахожусь, буквально в 10 метрах, может быть, от меня, их гораздо больше. I know you love your country. I know you want to do the right thing. And thank you for your prayers. Hopefully Я I знаю, can что help. вы любите страну. Спасибо вам за ваши молитвы. Я знаю, что вы хотите добра и сделать что-то хорошее. Let's begin with some perspectives. Давайте начнем с какой-то перспективы. I do not expect that you are going to agree with everything I say. That's okay. Я не ожидаю, что вы согласитесь со всем, что я скажу. Это нормально. I'm okay with that. It doesn't bother me if we have different views. Это нормально по отношению к меня. Я соглашусь с этим, если у нас есть разные взгляды. There are many topics on which intelligent brothers and sisters have different views. Есть разные темы, по которым достаточно умные христиане, образованные, они имеют разное мнение в том числе. It's so important that we respect each other when we're having dialogue, especially if we have very different positions. И так важно, чтобы мы уважали друг друга, когда у нас есть диалог, и мы принимали позицию друг друга, особенно когда такие важные темы. If someone disagrees with me, it doesn't mean that person is stupid or that person is evil. Если кто-то со мной не согласен, это не значит, что этот человек, он глупый или что он злой. I think Christians need to do a better job talking about areas where they disagree, but talking about these things with respect. Я думаю, нам, как христианам, нужно есть еще чему поучиться, в чем вырасти, чтобы говорить на темы, в которых мы не согласны друг с другом, но говорить с уважением. The Bible itself has many difficult topics, especially things connected with violence. И Библия сама по себе имеет очень такие, бывают тяжелые темы, особенно темы, связанные с насилием. So, another introductory thought is that we are not as objective as we think. We have been conditioned. Еще одна мысль, которую мы можем сказать в начале, что наша чувствительность, она немного снизилась. And I would say not just conditioned, we've been desensitized to violence. Да, наше вот это сопротивление к насилию, мы как бы к нему привыкли, мы не настолько уже сопротивляемся. In the modern world, we are very commonly exposed to graphic violence in the media. В современном мире мы очень часто встречаемся с насилием, мир показывает нам его. And even if people aren't violent, in our society, there's not as much humility and gentleness as there should be. У нас не так много сейчас мягкости и как бы воспитанности, как это должно было бы быть на самом деле. We see disrespect in social media. Мы видим неуважительное отношение в социальных медиа. Even on the roads when people drive. Даже на дорогах, где люди водят, водители. It's a very different world than when I was a boy. Это совершенно другой мир, чем тот мир, когда я был мальчиком маленьким. In more and more countries, there's nationalistic rhetoric, and it comes at us very fast. Во многих странах есть очень много националистической риторики, это так просто окружает нас. But we're called to the character of Christ. This is God's plan that we become like him. Но мы призваны иметь характер Христа. Это Божий план. Бог призвал нас быть такими, как Он. I'm not only criticizing society, Я не только здесь критикую общество, but also the church. но также церковь. There's been a big change in the last 50 years among Bible believers. За последние лет 50
произошли большие изменения среди верующих в Библию. Evangelicals, those who have a higher view of Scripture and Jesus, evangelicals have changed their position. Евангелисты, они изменили свое мнение, у них был бы такой взгляд, который больше всего, может быть, был бы ближе к Библии. In these last 50 years, they've become more rude, not respectful. Но в последние 50 лет даже они стали более такими, что ли, грубыми и неуважительными. They've been more involved in politics and more supportive of war. Они более вовлечены в политику и более поддерживают войну, чем раньше. And often make excuses for their leaders, even when their leaders are abusive or disrespectful. They say, well, if the leader is productive, if he gets the job done, it's okay that he treats people that way. И они делают такие даже исключения для лидеров, а если они ведут себя как-то неуважительно или грубо, они говорят, если лидер, он эффективный, и церковь хорошо ведет, то это нормально, как бы делать исключения. And there's a new idea of what it means to be a Christian man. И даже есть такая новая идея, что значит быть христианином, мужчиной. So this man, he's tough. He hunts. He joins the army. He's not sensitive. He's not a woman. То есть он такой твердый, такой мужик, он такой не сильно чувствительный, он не женщина, такие вот мужские качества. The idea is that the fruits of the Spirit, like love and joy, that's for women. Peace and patience, no, that's not for men. Есть такая идея, что эти плоды духа, если Галатам 5, как терпение, радость, любовь, это более такие женские, что ли, плоды духа. А мужик, он такой серьезный, он в армию идет, он мужик. The Beatitudes, for example, those in Matthew, that's for girls, not boys. Эти вещи, как заповеди блаженства из Матфея, блаженны там нищие духом, все остальное, это больше для девочек, это не для ребят. And so, because of society, we are being desensitized in the area of violence. We're less respectful. We more and more look at others not as people, but as objects. И из-за общества мы становимся менее чувствительными, и мы смотрим на людей уже не как с людской стороны человеческой, но как на объекты. And I know that these tendencies only grow when the world is tense, when the rule of law is disintegrating, as is happening, not just in Ukraine, but in many places. Но тенденция, она только увеличивается, когда становится тяжелее, когда вот война, например, или что-нибудь такое, когда есть напряжение растет. И эта тенденция только больше и больше становится. Those are my introductory thoughts. Now let's get into the material. Это просто мои такие мысли для вступления. Вот мы переходим к материалу. If we want to follow Jesus's will, then it's helpful to look at what were the rules before Jesus? What was it like in the Old Testament? Если мы хотим следовать за правилами Иисуса, нам будет полезно посмотреть на то, что было до Христа, а то, что было в Ветхом Завете. There were some significant differences between Judaism and Christianity, which comes after it, which is an extension of Judaism in a way. Есть как бы на самом деле такая большая разница между иудаизмом, который был до Христа, и христианством, хотя христианство является как бы продолжением иудаизма. During the Old Testament times, the state and the church were virtually one unit. Во время Ветхого Завета государство и как бы церковь, духовная часть, они были как бы одно целое. Это было церковное государство. All citizens were expected to be part of the covenant between Israel and Yahweh, and all covenant members were expected to be good citizens. There was really no difference. Да, то есть не было большой разницы. Все граждане государства, было ожидаемо, что они были и частью завета с Богом. И все, кто под заветом с Богом, ожидалось, что они граждане государства израильского. Israel had armies. И была армия в Израиле. There are two censuses that appear in the Old Testament. Есть два смысла, которые мы видим в Ветхом Завете. Well, there's a third, because King David tried to take a census. И есть еще третий, потому что есть еще царь Давид. But these censuses were for military purposes.
It was not to determine the population of Israel. It was to see the size of the army. Censuses? The purpose of the census was to see how strong Israel was militarily. Yeah, that I just don't know this word, census. What do you mean? Census, when you count the people. Accounts. Да, то есть переписи было 3 переписи. И в основном Like переписи, in the book of Numbers. Yeah, sure, thank you. Переписи были, и было 3, потому что я видел 3. И эти переписи в основном они были для нужд армии. Right. Interestingly, although Israel has some wars, not many, Israel doesn't win the war because they are skilled in fighting. Не огромные были армии у Израиля, но они часто выигрывали, потому что они были обученными, такими умелыми воинами. Often they win because God fights for them, or they win even though they are very small and they make mistakes. И они часто выиграли, потому что Бог сражался за них. И они выиграли, несмотря на то, что они даже делали какие-то ошибки. One of the Psalms says, some people trust in horses, some trust in chariots, but we trust in the name of our God. Один псалом говорит, что кто-то хвалится колесницами, кто-то конями, а мы хвалимся нашим Богом. And this is a big theme in the Old Testament, that we must trust Yahweh. We must not trust politics, the military, or treaties. И это одна из больших тем в Ветхом Завете, что мы должны доверять Богу, а не политикам и чиновникам. Making agreements with other nations. Israel was said, don't do that. Делать соглашения с другими нациями. Израиль говорил, нет, не делайте этого. Everything's very different in the New Testament. И все немножко по-другому в Новом Завете. God's people now don't have a land. We don't have a country. И теперь в Новом Завете у нас нет земли, у нас нет одной страны. The church has no army. У церкви нет армии. In fact, we're not really citizens of our own countries, like the United Kingdom or the Ukraine. И по-настоящему мы даже не граждане своих стран, как Украины или Англии, например. And I don't mean to be disrespectful of any country. I only mean to say our true citizenship is in heaven. Я не имею в виду, что мы не должны быть уважительными к нашим странам. Я имею в виду, что наша настоящая страна – это небеса, и мы должны быть гражданами небес. Very often, people try to justify violence by saying, oh, look what the Old Testament says. We can do that. And they don't realize that that's the Old Testament. Things change. И часто люди оправдывают насилие тем, что они смотрят на Ветхий Завет. Они приводят пример и говорят, посмотрите, они делают то же самое, но вещи-то изменились. Not only was Israel a state that had weapons. Не только Израиль был государством, которое имел оружие и армию, but many in Israel, century after century, began to expect that the Messiah would be violent. Не только они сами были такими воинствующими, но многие из них век из века, они ожидали, что Мессия будет таким же, он придет, как воин, он будет сражаться. We know this because there's a lot of literature that has survived that's after the Old Testament, but before the New Testament. So experts know what people were thinking. Мы знаем это, потому что сохранилось много литературы, которая была межзаветной, между Ветхим и Новым Заветом, и эксперты знают, о чем люди думали и кого они ожидали. Many people preferred the lion of the tribe of Judah to the lamb that was slain. Многие в то время, они предпочитали бы встретить льва из колена Иудина, а не закланного агнца. You know, in Genesis, the first book, chapter 49, we find the Messiah is a lion. В Бытие 49 мы встречаем, что Мессия 48? 48? Yeah. Messiah is? Yeah, he's a lion. Он лев. But in other parts of the Bible, we have the Messiah as a lamb. Но в других частях Библии мы встречаем, что Мессия, он ягненок.
And so some people, they focus too much on the fierce, violent lion. Others focus too much on the peaceful lamb. Actually, Jesus combines both. И кто-то, конечно, фокусируется слишком сильно на том, что Мессия, он как лев сильный. И кто-то слишком сильно на том, что Иисус такой кроткий ягненок. Но Иисус сочетает в себе оба этих качества. No more about Judaism. Let's go forward. Хорошо, давайте закончим с иудаизмом, пойдем дальше. History is important, but what's really important is to listen to God's words. История это интересно, но что более важно слушать слова Божьи. And specifically, what did Jesus teach? И особенно о чем учил Иисус. Well, I've chosen 5 passages. Я выбрал 5 отрывков. And you might say, Douglas, yes, Matthew, that's Jesus's words, but Romans, 1 Peter, what are you doing? Ты можешь сказать, что да, Матфея это Иисуса слова, но римлянам и 1 Петра, о чем ты говоришь? Oh, but these are also Jesus's words, because he taught the apostles to represent him accurately, truthfully. Но это тоже слова Иисуса, потому что Иисус учил апостолов, чтобы они представляли его правильно. Now, we find, for example, in Matthew and Mark and Luke, a big emphasis on the kingdom. Мы можем найти в Евангелиях от Марка, от Луки, от Матфея большой акцент на Царстве Божьем. This kingdom is not the Roman Empire. И это царство, это не Римская империя. In fact, the emperor claimed to have complete authority, and sometimes the emperor was called the Son of God or the Savior. И император, он, конечно, хотел, чтобы у него была абсолютная власть. Иногда он хотел, чтобы его называли Сыном Божьим, и он назывался Сыном Бога. In Mark 1, verse 1, Jesus Christ is the Son of God, not the emperor. Написано, что Иисус Христос Сын Бога, а не император. And so there's some tension between God's kingdom and the kingdoms of men. И там есть какое-то напряжение между царством Бога и царством людей, Римской империи. Maybe we don't notice this because often we're tempted to be like the world. We forget how unique, how different the Spirit of Jesus is. Не сильно отмечали это, потому что иногда мы привыкаем просто жить, как мы в мире, мы часть этого мира, и мы забываем, насколько уникально Царство Божье. In Matthew 5, 6 and 7, we have Jesus's message called the message or the Sermon on the Mount. Матфея 5, 6, 7 мы имеем Христа и его Нагорную проповедь. And there are 6 places where he says, in the old time, this was permitted, but now it's different. И есть 6 мест, где он говорил, сказано вам так, но сейчас я вам говорю что-то новое. Of those 6 differences between Old Testament, New Testament, 2 of them are about enemies, about people we don't like. И из этих 6 2 касаются наших врагов, людей, которые нам не нравятся. And so let's look at these. Давайте посмотрим на это. And thank you, Sergey. Are you going to read? But just read everything. Я прочитаю все. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано «не убивай», и что каждый убийца будет судим. Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим советом. А того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Поэтому, если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя в суд, иначе тебя передадут судье. Тот отдаст тебя под стражу и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Now, I know these words are very familiar. Я знаю, что эти слова очень знакомы вам. But I also know that we may read them, we may feel them differently now that the political situation has changed. Но я знаю также, что мы можем читать их и чувствовать их по-другому сейчас, когда ситуация политическая изменилась. We may think, well, things are so bad, I cannot really focus on friendship or forgiveness or
reconciliation. Мы можем думать о том, что ситуация такая сложная и страшная. Я не могу по-настоящему думать о прощении или о примирении или о дружбе. Let's look particularly at verse 22. Давайте посмотрим на стих 22. We are to think respectfully and speak respectfully of others. Мы должны думать уважительно и говорить уважительно о других. In times of war, people are demonized. The enemy is not even human. He deserves no respect. Во время войны все демонизировано, и наши враги, они вообще не люди, они какие-то демоны. And yet, every human being is created in the image of God. И в то же время каждый человек, он создан по образу подобию Бога. Let's look at the other passage in Matthew 5, which is even more specifically about enemies. Давайте посмотрим другой отрывок из Матфея 5, который даже более специфический о врагах. I will read, yes? Okay, yeah. Вы слышали, что было сказано: глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то дай ему верхнюю одежду. Если же кто принудит тебя идти вместе с ним 1 милю, иди 2. Тому же, кто у тебя просит, дай, и от просящего у тебя в долг не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца, ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? Поэтому будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Thank you very much. Thank you. I appreciate it, Sergey. Now, here we have the familiar passage about turning the other cheek, or the passage about going the extra mile. Здесь мы имеем известный отрывок о том, чтобы поставить другую щеку или пройти лишнюю милю. Bible scholars understand that this is not, what will we say? This is not weak behavior. This is very strong behavior. И вот исследователи Библии, они говорят, что и понимают, что это на самом деле не слабое поведение, это на самом деле очень такое сильное поведение. By deciding to walk the extra mile, for example, чтобы решить пройти лишнюю милю, например, you're not being controlled by the enemy. In fact, you're putting him to shame. You're showing by your behavior that his behavior is unreasonable. Ты как бы ставишь его, заставляешь его стыдиться. Ты своим поведением показываешь ему, что его поведение, оно как бы неподходящее. This is a kind of passive resistance. Это такой как бы момент пассивного сопротивления. Starting in verse 43, начиная со стиха 43, could you read that one again, Sergey? Yeah. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Okay. In the Old Testament, the Bible does not say you should hate your enemy. И в Ветхом Завете на самом деле не говорилось, что ты должен ненавидеть врага твоего. So he's probably not quoting a verse in the Old Testament. Поэтому, скорее всего, он цитирует не Ветхий Завет. In fact, in the Old Testament, there are many passages about loving one's enemies. На самом деле, в Ветхом Завете есть отрывки, которые говорят о том, чтобы любить врагов. So it's not quite correct to say in the Old Testament you could kill your enemy, in the New Testament you must simply love him. Поэтому, на самом деле, не совсем правильно сказать было бы, что Ветхий Завет учит убивать врагов, а Новый Завет учит любить врагов. But we must love our enemy, Jesus says. Но мы должны любить врагов, Иисус сказал. Say hello to them, greet them. Приветствовать их, говорить привет. And we must do better than the world. We must not just behave like the Gentiles, verse 47. We need to show God's love. Но мы должны поступать с ними лучше, чем остальные в нашем окружении, чем неверующие. Мы должны показывать им какую-то Божью любовь. And if that sounds difficult, you're right. Look at verse 48. И это
Очень тяжело слышать, вы согласны со мной, стих 48. In the first 300 years of the Christian church's existence, Во первые 300 лет существования церкви Христовой, the church writers, the church fathers, they were called, all of them said, we can never kill our enemy. Отцы церкви, все их писания, что они писали, все они говорили, мы не можем убивать врагов. They understood Jesus to mean just what he said. Они понимали слова Иисуса именно так, прямо, как он их говорил. The apostle Paul was also instructed by Jesus, although he was not one of the 12. Павел, его тоже инструктировал Иисус, хотя он и не был частью 12. So let's read this screen here. That's okay? Давайте прочитаем этот отрывок из Римлян. Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы, общайтесь также и с людьми скромного положения. Не будьте о себе высокого мнения. Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании, предоставьте месть мне, я воздам. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Thank you. If this feels like the spirit in Jesus's words in Matthew, it's because it is. Если вам чувствуется, что как будто бы такое же отношение, как было у Христа в Матфея, это потому, что он такое же самое есть на самом деле. It's about our attitude towards those who persecute us. Это о нашем отношении к тем, кто нас преследует. There are verses here about humility. Здесь стихи о доброте, о человечности. Not retaliating. О том, чтобы не мстить за себя. Doing all we can to live in peace. Делать все, что мы можем, чтобы быть в мире. Understanding that God is the one who punishes. Понимать, что Бог – это тот, кто будет наказывать. And we are not to overcome by evil, but to overcome, not to be overcome by evil, but to overcome evil with good. Не быть побежденным злом, но наоборот побеждать зло добром. Okay, and then the passage continues for a few more verses. Thank you, Sergey. И потом стих продолжается, еще несколько стихов, этот отрывок мы почитаем дальше с 13 главы. Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро, и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись. Он не напрасно носит меч. Он слуга Божий, орудие его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите, потому что стоящие у власти – слуги Божьи, посвящающие себя своему делу. Так что давайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение – уважение, кому честь – честь. Thank you. This passage speaks about the power of the government. Этот отрывок говорит нам о власти государства. Specifically, it mentions a sword, a weapon that was used to kill or to decapitate, to cut off the head if you are a Roman citizen and you're executed. Специфически упоминается здесь меч, оружие для того, чтобы убивать или отрубать голову. Это было наказание для римских граждан. Если ты был римлянином, то тебя только отрубали голову. Не могли по-другому казнить. The Bible does not teach us to obey evil governments. That is, the Bible does not tell us you can sin if the government requires it. Нам нужно понимать, что Библия не учит нас подчиняться государству, когда мы грешим. То есть не подчиняться, Библия не учит нас подчиняться злому государству и грешить только потому, что оно нам заставляет так делать. For example, remember that Daniel disobeyed the great king when he was told to disobey God. Например, можешь вспомнить Даниила, который не подчинился великому царю, когда тот заставлял его поклоняться.
It's interesting. Some Christians read this passage in Romans 13. Интересно, некоторые христиане читают этот отрывок из Римлянам 13. And they say, it's okay to have a sword or a gun. It's okay to kill. See, God is using these people. И они говорят, это нормально иметь меч или пистолет, потому что Бог использует этих людей. Well, God uses everybody. Ну, Бог использует на самом деле каждого. In the Old Testament, God uses a lot of violent people, many violent armies like the Assyrians and Babylonians. Во время Ветхого Завета Бог использовал многих насильственных людей или целые армии, например, вавилонян или ассирийцев. Normally, he uses those to discipline or punish his people. И он их использовал как наказание для своих людей. But this passage does not say that Christians are allowed to carry the sword and kill. It just doesn't say that. It says the government has that right. Но этот отрывок не говорит, что это нормально иметь христианам этот меч и убивать. Он просто говорит, что он есть у государства, и все. Он просто больше ничего не говорит. When I studied church history and I read about the earliest Christians, Когда я изучал церковную историю и читал о первых христианах, I learned not only did they refuse to kill, я понял, что они не только отказывались убивать. even soldiers baptized in the army, from now on they said, okay, I cannot kill. Даже солдаты, которые крестились, они говорили, окей, я теперь не могу убивать. But I also learned that they were opposed to capital punishment, Но я также понял, что они даже the death penalty, сопротивлялись смертельной казни, смертельному наказанию. which surprised me, То, что удивило меня. maybe because of my conditioning as American. Может быть, потому что я просто был американцем, и это нормально. Probably. Возможно. Okay, one more passage is in 1 Peter. And Peter, like Paul, is an apostle, and he understood what Jesus expected. Еще один отрывок из Петра, и Петр, как апостол, он понимал то, что Иисус ожидает от нас. Let's continue. I'm reading, yes? Yeah. Yeah. Это достойно, 1 Петра 2, 19, 23. Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Бога переносит скорби, несправедливо страдая. Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чем ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите, вы заслужили одобрение Бога. К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по его стопам. Он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Jesus did not retaliate. Иисус Jesus did not threaten people. не мстил за себя и не угрожал людям. He did not curse those who were torturing or curse those who were killing him. He said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Он не проклинал тех, кто его арестовывали, или тех, кто убивал его, или тех, кто издевались над ним. Он просто молился, чтобы Бог простил их, потому что не понимают, что они творят. If you are like me, when someone wrongs me, when someone treats me unfairly, sometimes I want to punish him. I want to get back. Если вы такие, как я, то когда кто-то поступает с вами несправедливо, и жестоко обращается с вами, то вы хотите наказать его в ответ и отомстить. And I think some of you, you're very good. You're a better Christian than me. I'm just saying, it's not easy. И я думаю, что, возможно, многие из вас даже лучше христиане, чем я, и вы так не чувствуете. Но я просто говорю, что это нелегко на самом деле, когда такое происходит. Even though Jesus was innocent, he still suffered and died. Даже хотя Иисус был вообще совершенным и безгрешным, не как мы, но даже он страдал и умер до смерти. When an apostle wanted to rescue him using a sword in the Garden of Gethsemane, Jesus said, no. И хотя апостолы хотели спасти его, используя меч в Гефсиманском саду, когда его арестовали, он сказал нет. I think we need to remember our Lord. Я думаю, нам нужно помнить нашего Господа. So what happened in the course of church history? Что же происходило дальше в церковной истории? Well, the early church were very good citizens. Ранняя церковь, они были очень хорошими гражданами. They paid their taxes, they prayed for the government, and they did a lot of social work, a lot of things that the government
should have done, but they did it better. Они платили налоги, молились за власть, активно занимались общественной работой. Если у вас микрофон включен, пожалуйста, отвечайте. And yet the lifestyle they lived was countercultural. И в то же время стиль жизни, который у них был, он был против культуры, которая там царила. Often they would not participate in civic events because there was so much idolatry, so much of the Roman gods. А часто они не принимали участие в общественных мероприятиях, потому что там было очень много идолопоклонства богам. For example, in the 2nd century, Например, во втором веке, especially in the second half of the 2nd century, особенно во второй половине этого века второго, many soldiers were being baptized. много солдат крестились. Well, some of them decided to become Christians, and they said, I cannot kill, and they were executed even before they were baptized. И многие из них, они решали, что они будут христианами или не смогут убивать, и их, на самом деле, наказывали и казнили до того, как они даже крестились. Others were able to remain in the army. А остальные как-то смогли даже в армии остаться. Because what the army did wasn't just fighting. For many of the soldiers, they were building roads. They were maintaining order. They weren't killing enemies. Остались, потому что не все сражались в армиях. Многие из них были, например, просто строителями или строили дороги. But the early church rejected violence. Но ранняя церковь, она полностью отвергала насилие. So that's from the year 30, when Jesus died, when the church began, Это где-то от 30-го года, когда началась церковь, когда Иисус умер, until the early 300s, soon after Christianity became legal. вот в течение первых 300 лет, наверное. До тех моментов, когда оно стало официально религией римской. In the Middle Ages, Christian leaders now had the power because now the state and the church were so close that it was more like the Old Testament times. В средние века церковные лидеры, у них уже было много власти, потому что государство и церковь так слилось, что это было больше похоже на Ветхий Завет. Many things that are simply sins in the New Testament were now criminalized. They were public crimes. They tried to legislate morality. Но многие вещи, которые были грехом в Новом Завете, они официально стали как бы преступлением и как бы узаконили как бы мораль, что нужно обязательно это законно жить. Although the Christians had been persecuted by the Romans in a series of persecutions, especially from around the year 100 to the year 300. И несмотря на то, что христиане многие, они были преследуемы Римской империей, особенно вот второй век. Once the church was at peace and more respected, но потом церковь стала как бы уже в мире и более уважаемая. The church began to persecute people. Теперь уже церковь начала, наоборот, преследовать людей. They persecuted Jews. Они преследовали евреев. Not right away, but in a few generations, they were persecuting the Jews very heavily. Не сразу, но потом, может быть, через пару поколений очень тяжело они преследовали евреев. They persecuted Gentiles, pagans, those who worship the old gods. Преследовали язычников, тех, кто поклоняется другим богам. And they certainly persecuted one another, that is, members of other Christian groups with a different viewpoint. И также им преследовали других христиан из других групп, у которых другое мнение. There's a famous historian, non-Christian historian from the 4th century. Есть известная история о христианах. From the 4th century, a pagan historian named Ammian. Историк 4 века, его зовут Аммиан. And look what he said. Посмотри, что он сказал. Никакие дикие звери не являются такими врагами человечества, как большинство христиан в их смертельной ненависти друг к другу. That does not sound like the letter of 1 John. Это не очень похоже, как, например, на 1 Иоанна из Нового Завета, правда? And I think things just got worse and worse in the 4th, 5th, 6th, 7th, 8th century, just getting bad. И с каждым веком, 5, 6, 7, 8, вещи становились только хуже и хуже. And people became very confused between their Christian responsibility and their, what would you say, their social or legal responsibility. И люди стали очень запутанными и стали путать эти вещи, как
моя христианская ответственность христианина и моя гражданская, как гражданина своей страны. И было трудно понять, где они размежеваются. More and more we see forced baptism. Более и более мы видим, что уже люди заставляют силой креститься. The most famous time was in the 8th century. Самое известное время это вот в 8 столетии. When the Christian armies, I say Christian armies, they baptized more than 100,000 people. At sword point. They said baptism or death. How much? Over more than 100,000. 100,000. То есть, когда христианские армии, они вот так вот под страхом смерти крестили более 100,000 человек. I mean, I'm glad the brothers didn't treat me that way. Я рад, что братья так со мной Библией занимались. You have the Crusades, especially in the 11th and 12th and early 13th centuries. У нас там есть крестовые походы, вы помните из истории тоже. There's the Inquisition. Инквизиция. Now, I'm aware that this is a Western thing. This is not the Orthodox Church. This is the Catholic Church. Я понимаю, что вещи касаются больше, наверное, католической церкви, чем православия, чем Востока. And many of you may know, although the Crusades were targeting Muslims who now owned Christian territory. И я не знаю, знакомы вы или нет, в основном эти крестовые походы были против мусульман, которые заняли христианские территории. In the Fourth Crusade, the Crusaders came to Constantinople and they decided to kill the Orthodox Christians. А в 4-м крестовом походе они пришли крестоносцы в Константинополь и просто решили там православных христиан как бы убивать. I mean, this is so far from the spirit of Christ, so contradictory to what the apostles were teaching. But it's amazing how these things were justified. Это так далеко от Духа Христа и от того учения, которое было у апостолов. Но это просто так далеко все зашло, просто удивительно. In the 1500s, в 16 веке, even though many people rejected the Catholic Church and became Protestants, несмотря на то, что многие люди как бы стали отвергать католицизм и становиться протестантами, they still, almost all groups, continued to support violence, and they thought war is okay. Тем не менее, многие из них, они все равно поддерживали насилие и говорили, ну, война это нормально. Now there were exceptions like the Anabaptisti. Было какие-то исключения, например, анабаптисты. And even today, some groups are pacifist. И даже в настоящее время есть какие-то группы, которые пацифисты по своей сути. By the way, pacifist doesn't mean doing nothing. Pacifist means working for peace. Пацифист это не значит, что это те, кто ничего не делают. Это значит, что они работают для мира. That's something we need to think about. Это что-то, о чем нам нужно подумать. But we can be influenced by the world. Но мы можем мир может сильно влиять на нас. In my country, many people in the churches of Christ before World War I were opposed to war. В моей стране большинство христиан, церкви Христа, до Первой мировой войны они были против войны. But in the middle of the war, но в середине войны, I think it was the year before the Russian Revolution, где-то в 1916 году до Российской революции, the White House said, if you discourage people from fighting, if you at church you tell people to love your enemy, then you can go to jail. Белый дом сказал, если вы людей настраиваете не воевать и говорите им любить врагов, мы вас посадим в тюрьму. At this time, many churches of Christ said, okay, we won't discourage it. We'll be patriotic. И тогда многие церкви Христа сказали, окей, мы будем патриотичными, мы будем поддерживать это дело. Okay, we're getting near the end here. We need to talk about the implications. Мы подходим к концу, нам нужно поговорить о применении. I believe a nation has the right to defend itself. Я верю, что страна имеет право защищать себя. A nation needs armies. It needs a border. Страна нуждается в границах и в армиях государств. It will not survive without them. Без них она не выживет. But nations are not people. Но народ и государство еще не значит люди конкретно. If we're
trying to decide what to do, don't make the mistake of thinking a nation has to defend itself, so I need an army tank. Если мы сами решаем, что мы будем делать, давайте не путать это и не сопоставлять себя со страной. Страна — это одно дело, мы — это другое дело. Whatever happens in Ukraine, I believe the people will continue to defend the country. Что бы ни случилось в Украине, я верю, что Украина, она будет продолжать защищать себя. But that does not mean that Christians have to kill. Но это не означает, что христиане должны убивать. There are many ways to help your government, to protect your neighbors and family, many ways that don't require violence. Есть много путей, как мы можем помогать нашей стране без того, чтобы не применять насилие. Yes, certainly helping as a doctor or a nurse. Определенно, как можно работать как доктор или медсестра. Is good, but there are many other things we could do. Это хорошо, но есть на самом деле много вещей, которые мы можем делать. And that's because our ultimate allegiance is not to the state, it's to Christ. И это потому, что наша, на самом деле, Christ is our Lord, not our government. Главное государство и главный Господь — это Иисус, это небеса, а не наше государство. Okay, let's share a fourth implication, number 4. Четвертое применение. It's simply not acceptable, even in these difficult times. It is not acceptable for a Christian brother or sister to be rude, rough, violent, or disrespectful. Это просто неприемлемо для христианина, даже в такие тяжелые времена, оставаться быть грубым, неприличным, агрессивным или неуважительным. Yeah, easy for me to say because I'm here in Scotland where it's all safe. Легко мне говорить, потому что я в Шотландии, где безопасно. But I'm not just telling you my preference. This is what the scriptures teach. Но я не говорю вам то, что как бы мне нравится. Я верю, что Библия этому учит. And I do understand when there is despair, when we feel desperate, it's difficult sometimes to love. Я понимаю, когда мы себя чувствуем просто, не знаю, разрушенно, в отчаянии, это очень тяжело кого-то любить. Earlier today, I was walking across a bridge. Сегодня ранее я шел по мосту. A poor woman had just tried to jump off the bridge and kill herself. И женщина бедная, она просто пыталась спрыгнуть с моста и совершить самоубийство. 2 other people had stopped their cars and they were trying to hold her and comfort her. И 2 человека, они просто остановили свои машины, они пытались ее остановить и помешать ей. We wanted to make sure she would be okay. И мы хотим, на самом деле, верить, что с ней все будет нормально. But just imagine how sad she felt, how much pressure she felt. There's no other solution. I'll take my life. Но подумайте, как она себя чувствовала, что дошло до этого. Она думала, нет никакого другого выхода, только просто как умереть. This happens when there's despair. Это происходит, когда мы в отчаянии. It's always easier to just do what society is doing, to go with the flow. И, конечно, легче плыть по течению, делать все, что делают вокруг людей. I believe it takes true courage to resist society, especially when everyone is being patriotic. И требуется настоящее мужество, чтобы сопротивляться общему потоку, особенно когда все вокруг, они патриотичны. We started a new church in London 40 years ago. Мы начали новую церковь в Лондоне 40 лет назад. I talked to an older man in a church of Christ. Я как-то разговаривал с братом из церкви, который старше. And he was old enough, I knew that he was alive in World War I. И он был живым, он уже жил, когда была Первая мировая война. And of course, that's from 1914 to 1918. Это с 14 по 17 год. The years of the war. And I asked him, because I knew he was a strong Christian, where were you during the war? И я спросил, потому что я знал, он сильный христианин, где ты был, когда была война? He said, I was in prison. Он говорит, я был в тюрьме. I wouldn't fight. I wouldn't kill. Потому что я отказался воевать. So he went to prison for 2 years. И он был 2 года в тюрьме. I believe that took
tremendous courage. Я думаю, такое решение, оно требует настоящего It мужества. would be easier just to join everyone else. И на самом деле легче это просто присоединиться к всем. I hope that looking at what happened in church history, Я думаю, что это помогает посмотреть, что происходило в церковной истории. comparing Christianity to Judaism, Также сравнить христианство с иудаизмом. and looking at the words of Jesus, И также смотреть на слова Христа. I hope these things have given us a good perspective. Я думаю, что эти вещи дают нам хорошую перспективу. And have helped us to see that not everybody, but many of the Christian church have wandered far from the teaching of Christ in nearly every denomination. И увидишь, что на самом деле многие из христианского мира, они как бы далеко-далеко уплыли от учения Христа. Почти все деноминации, ну как многие деноминации. Yes, I have some more thoughts, but probably also, yes, you have some questions. У меня, возможно, есть еще какие-то мысли, но я тоже думаю, наверное, у вас есть какие-то вопросы. We'll move now to the question time. И мы перейдем сейчас к времени вопросов. Okay. Саша, как мы будем вопросы делать? Мы спрашиваем микрофон? Да, друзья, спасибо за ваше время вопросов-ответов. Все, что было написано в чате, я переводил и отправлял Дагу на его мессенджер. Сейчас я переведу это для Дагласа. Doug, thank you for teaching. I've sent the translated questions to your WhatsApp. Yes, and thank you, Sergey, for your translation work. I know this is Спасибо, takes a lot of Сергей, за energy. твою работу переводчика. Я знаю, что это нелегко. Это я перевожу от Дагласа для Сергея. Doug, so on your WhatsApp, there is a question. You can read them and then answer. Oh, in my if WhatsApp? You have answer, or you can say if you don't have the Just a answer. moment. Is it my British WhatsApp or my American WhatsApp? UK, United Kingdom. Oh, okay. Let me go get that one. Вопросы поставили на WhatsApp. Сейчас Даглас возьмет WhatsApp. I go to room. Друзья, у кого-то включен микрофон. Включите, пожалуйста. Олена. Сейчас. Okay. I have two phones. У меня два телефона, I live in two два номера. countries. Я живу в двух странах. Okay, so you say this is in chat in WhatsApp? Oh, I see. It's a long list. This is great. Okay. One question is one message. Okay, I see it. Большой список вопросов. All right, so there's... Сережа, excuse me, Doug. Сережа, ты можешь читать в чате вопросы на русском, и тогда, чтобы ты понимал, о чем речь, если тебе это понятнее для перевода. Okay. Пока постараюсь, да, не читать, но если что, буду стараться читать. All right, should I begin? Yes, Douglas. Right, and the first one is quite long, so let me focus on the heart of the message. Первый вопрос длинный, дайте мне понять суть вопроса. Is it normal? Excuse me, Douglas. For Sergey translator to understand the question, if you just say it loud in English so he can understand what we're talking about. The question is, do you think it's normal that our church does not have a clear position on the issue of war? Are you going to translate that? Считаете вы нормальным, что в нашей церкви нет четкой позиции по вопросу войны? For example, the Bible doesn't speak about smoking, but Например, we would not be very positive if the brothers are smoking. О курении, но если мы видим человека курящим, то у нас будет четкая позиция по этому вопросу. Yet sometimes when people go to war, this is considered okay. И иногда, когда идут на войну, это считается нормально. Well, it's true. Our church probably does not have a clear position on this. И, наверное, это правда. Наша церковь не имеет четкой позиции по этому вопросу. In a way, I think it's good that we don't have a position on everything, but this issue is different, I think. С одной стороны, я думаю, это, наверное, хорошо, что мы не имеем четкой позиции по всему, но этот вопрос, я думаю, он другой. Because we have the clear teaching of Jesus and the apostles. Потому что, мне кажется, у нас есть четкое, ясное учение Иисуса и апостолов.
And we also have the record of church history. И также у нас есть записи церковной истории ранее. So I'm quite sympathetic with the writer of this first question. Поэтому я как бы себя чувствую, да, симпатизирую этому автору вопроса, я также себя чувствую. If we as God's people had a clear position that we would always love others and always look for a non-violent solution, Если мы, как Божьи люди, будем следовать учению и любить других и искать ненасильственного решения, just imagine how much our light would shine, how much people would notice the love of the brothers and sisters. просто подумайте, как наша жизнь будет сиять и как люди будут больше замечать любовь. The next question is, God punished Israel, his people, with war. Бог наказал своих людей войной, Израиль. Now there's war in Ukraine. Does it mean God is punishing the Ukraine? Сейчас война в Украине, значит ли это, что Бог наказывает Украину? No, not at all. Нет, вообще нет. In Leviticus and Deuteronomy, В Левите и Второзаконии God says that if my people disobey me and I try every other possibility unsuccessfully, then I will use an enemy army to punish them. Бог говорит, что если мои люди будут грешить, я постараюсь по-всяческому обойтись без насильственного наказания, но если уже не удастся, тогда да, будут чужие армии, которые придут. Because God's people were a nation. Потому что Божьи люди, они были нацией, и они были государством. God does not have a nation today. Но сейчас нету вот Божьей одной нации какой-то. God is not punishing the Ukraine. И поэтому Бог не наказывает Украину. Now, as a historian, you could say, well, there's certain causes and effects. And some things we've done have made it harder on us. Yes, you can analyze. Да, мы можем анализировать и сравнивать себя. Да, вот мы там делали ошибки, как Израиль, например. But I don't think the Bible will help you analyze this. The Bible will help you have perspective and will help you to keep your faith in God, even when it feels impossible. Но я думаю, Библия не поможет здесь анализировать, но она только может помочь нам сохранять нашу веру и вот оставаться верными Богу. Себя анализировать лично. Let me come back to the next one because it's very long. If you would just give me very short ones, it's much easier. If we baptize all the police and the military, who will protect us from terrorists and murderers? Если мы крестим всех полицейских, кто нас защитит от террористов и убийц? Well, you're not going to baptize all the police and the military. У вас не получится крестить всех Because военных и полицейских. Jesus said it's a narrow road and only the minority will follow him. Потому что сказал, что дорога-то узкая, только меньшинство будет идти по ней. I believe in any war, if true Christians said, I will help, but I will not kill, I don't think that would change the outcome of the war. Я думаю, что если в любой войне христиане скажут, я не буду убивать, я, может быть, буду помогать по-другому, но не буду убивать, я не думаю, что изменит характер войны на самом деле. Because there are very few people. Потому что на самом деле их меньшинство очень мало. Maybe it would even make the war shorter. Возможно, даже война будет короче. So in the spirit of Romans 13, yes, we should respect the police and respect the military, even though they do some things that we're not supposed to do. Мы должны уважать полицию и военных, учитывая Римлянам 13 главу. Вот, но это не значит, что мы будем делать эти вещи, хотя мы их уважаем. Okay, another question. Еще один. And I must paraphrase. Okay, I must paraphrase. Я должен перефразировать. Are we not taking a stand on this issue because we're afraid of losing members? What? Are we not taking a stand, teaching clearly on this topic because we're afraid some people won't like the answer? We want to keep our members. Возможно, мы не хотим иметь мнение по этому поводу, потому что мы боимся, что ученики из церкви разбегутся, и мы потеряем членство. I think no in some places, probably yes in others. Я думаю, возможно, в каких-то местах и да, в каких-то местах нет. То есть нет. Preachers often do not want to talk about uncomfortable subjects. Есть такое, что когда проповедники не хотят проповедовать на какие-то неудобные темы. No one does. Нет такого, что все любят прям говорить на неудобные темы. However, if we will teach people about the history of the church and we'll teach people what Jesus said, like Matthew 5, it takes the pressure off and people can come to their own conclusion.
Я думаю, что если мы будем учить этому много, учить об истории, когда была церковная история, учить о словах Иисуса, учении Иисуса, то я думаю, это на самом деле давление со временем будет меньше, и это поможет. Next question. Еще вопрос. Where in the Bible does it say that soldiers left their weapons after they followed Jesus? Где в Where Библии is говорится, there even a hint from Christ, John the Baptist, or the apostles about leaving your weapons after believing? в Библии говорится о том, что военные, когда крестились, оставляли свое оружие. Мы не видим этого в Библии. Даже когда военные приходили к Иоанну Крестителю креститься, он им не говорил такого. Well, it doesn't say, but that doesn't mean it didn't happen. Не говорится об этом, но это не значит, что этого не было. I mean, there are many things that soldiers normally did and that soldiers still do. Есть много вещей, которые солдаты делали, и они продолжают делать, как я говорил. Строили, For example, I mean, soldiers steal. Например, они воровали, Rape is very common in warfare. насиловали женщин, потому что это было таким обычным делом. Violence. Насилие. And just because it doesn't say that they stopped doing it, doesn't mean that's okay. Они же переставали это делать, но в Библии не говорится, что они переставали этого делать. Но от того, что в Библии не говорится, не значит, что они не переставали. Yeah, it's a good question. I mean, people say in Luke 3, the soldiers say to John the Baptist, what should we do? Да, люди смотрят на солдат, которые сказали, Иоанну Крестителю, что нам делать? Well, he doesn't say, no more stealing, no more rape. Он не сказал, не воруйте, не насилуйте. Well, that does not mean that they could continue to behave that way. Но это не значит, что они продолжают это делать. Interestingly, he tells them not to force people. Он сказал им не заставлять людей. Well, if they're not supposed to misuse their authority that way, Если они перестанут использовать чрезмерно свою власть, then why would we think they can use ultimate force? I mean, the force of arms and killing. тогда почему мы думаем, что они будут использовать какую-то свою наивысшую власть как оружие и убивать кого-то? So it's not a strong argument to say that they weren't told, don't do this, therefore it's okay. Поэтому как бы аргумент получается не очень сильный, что да, потому что им не сказали этого не делать, наверное, они не делали. Douglas, what would you do if bandits break into your home, rape your wife and children in front of you? Что бы ты делал, если бандиты ворвались, начали бы насиловать твою жену и детей? Of course, it's a hypothetical. It has not happened. Это гипотетический, конечно, вопрос. I want to think that I would do the right thing, but I'm not in that situation. Я бы хотел думать, что я буду делать какие-то правильные поступки, но я не в этой ситуации. But I've talked with brothers about strategy, what we would try to do in such a situation. Но я на самом деле говорил с братьями о стратегии. Окей, а что я мог бы вообще делать в такой ситуации? I hope that I would offer my life to protect them. Я надеюсь, что я мог бы предложить свою жизнь и отдать ее, чтобы защитить их. Many families have a strategy. Много семей, у них есть стратегия. The man would go to the door and he would try to talk to or try to stop the bad guys while the wife and children are escaping out the back door. It's a strategy. Муж пойдет к двери и будет пытаться разговаривать с бандитами, пытаться их остановить во время, как жена и дети, они постараются убежать через другую сторону, через задний двор. Это стратегия. I know this is not an easy question or an easy answer. Я знаю, что это не легкий вопрос и нет легкого ответа на него. But what is the most important thing? Is it to stay alive? Самая главная вещь. Какая у нас задача здесь? Самое главное. Остаться в живых? Some Christians say, well, if I take the peaceful way, they might kill me. Кто-то христиан говорит, ну подожди, если я пойду таким путем, меня же могут убить. Right. Well, what's worse than being killed? Да, но что хуже, чем быть убитым? I think it's to disobey God. Я думаю, это не подчиняться Богу. That's the highest good, that we do God's will. Staying alive is nice, but there's no guarantee. Это самое лучшее, которое мы можем сделать. Остаться в живых, ну, да, неплохо, но на самом деле самое лучшее – это подчиняться Богу. Is it illegal to evade military service when you're drafted? Is it illegal?
Правильно уклоняться незаконно от несения службы? Well, I mean, yes, it is illegal according to the government, but I think you're probably asking about in God's eyes. No, question is more about when you use illegal way, like you cheat, you not honest, and using this to escape to be in the army. That is the question. Right. And I'm saying, yes, it's illegal according to the government, but I would ask, what do you mean by military service? Please translate. When they No, translate what I said. Say it again. It's, of course, it's illegal because illegal means against the law. Да, конечно, это незаконно, потому что это противозаконно государства, но... But what do we mean by military service? Но что мы подразумеваем под службой в армии? If it means you're going to kill people, that's not the same thing as you're going to be working on the computer or you're the doctor. Если ты имеешь в виду именно убивать людей, это одно. Если ты в армии служишь, но ты там работаешь на компьютере, ты доктор, это другое. I know I've already shared one example about this older man in England who would not fight in World War I, and he went to prison. Я поделился уже одним примером о том взрослом человеке, который пошел в тюрьму, чтобы не воевать. Первой мировой. Then it turns out that brothers who've been drafted to the military would be sinners, and they'll go to hell. Can you translate? This is another question, or what? It's a question at 1756. Then it turns out that brothers who've been drafted to the military are sinners and they go to hell. Если братья мобилизованы это грешники, то они пойдут в ад. Can you actually see the questions that I'm saying? Yeah. But, right. No, yeah. I can't say, we need to follow our conscience. I can't say that someone who's drafted is a sinner. I think the question is, what do they do after they're drafted into the army? Да, вопрос в том, что нам нужно жить по совести. Вопрос в том, что если, допустим, мы поступаем не по совести, что мы делаем потом? In the early church, when soldiers were baptized, there were three things they were not allowed to do. В ранней церкви, когда военные крестились, три вещи, которые они не могли делать. No idolatry. Не идолопоклонство. No oaths where they promised to obey Caesar. Они не давали никаких клятв, например, на верность. And no killing. Цезарю и не убивать. It's interesting. I've talked about warfare with many soldiers, especially in the last 30 years. Я говорил о войне со многими солдатами, особенно последние 30 лет. Normally, when soldiers read what Jesus said, they say, okay, I'm not going to kill. И обычно, когда солдаты читают то, что Иисус говорил, они говорят, окей, я не буду убивать. It's usually the non-soldiers, and especially the politicians, who say, no, you need to kill. И обычно это не солдаты, особенно какие-то политики, они говорят, нет, ты должен убивать. There's a question about Luke 22. Есть вопрос о Луки 22 главе. Where Jesus says, from now on, you'll need a sword. О том, что нужен меч. And the disciples say, well, here we have two swords. И ученики говорят, да, у нас есть два меча. And he says, that's enough. И он говорит, достаточно. Well, I admit it's not an easy passage to understand, right? Я понимаю, это нелегкий отрывок, чтобы понимать. But if he was really saying, you need to defend yourself with a sword. Но если бы на самом деле он имел в виду, вам нужно защищать себя мечом. Two swords for 12 or 13 people, I don't think that's enough. Я не думаю, что два меча для 12-13 человек это достаточно. I think what he's saying is enough. Stop this conversation. You're taking me too literally. I'm just saying it's going to get dangerous. Для меня это, как он говорит, достаточно. Хватит об этом говорить, потому что вы меня понимаете слишком буквально. And the reason I think that that's the correct understanding. И причина, почему я считаю, что это правильное понимание отрывка, is that when Peter tried to use a sword to protect Jesus, это потому что когда Петр попытался использовать на самом деле меч, that was only one sword. Там был только один меч. Jesus said, "Put it away." Иисус говорил, убери его. You take the sword, you'll die by the sword. Кто возьмет меч, он от меча погибнет. Jesus is not in favor of killing. Иисусу вот не нравится ему эти убийства.
Okay, I'm at 1802. I want to clarify about patriotism. Why don't you read it in Russian while I read it in English? Окей. Хотел уточнить по поводу патриотизма. Да, убивать за страну, мне кажется, нехорошо, но быть патриотичным и любить свою страну, мне кажется, хорошо. Потому что сейчас наш дом, как и наша семья, квартира или дом. Наша ответственность заботиться о ней, просто помнить, что это временно. Согласны ли вы с такой позицией? I am not trying to judge your motives. Я стараюсь не судить о мотивах ваших. We may do the wrong thing from the right motive and from a good heart. Мы можем делать плохие вещи из хороших мотивов, из хорошего сердца. I'm just saying, be creative. Think of other solutions that are not violent solutions. Я просто думаю, будьте креативными, думайте о других возможностях, как вы можете быть хорошим гражданином. And even without us killing as Christians, there still will be many soldiers, many weapons. There still will be a lot of killing. Без насилия. Даже без нас, которые будут в этом участвовать, будет достаточно людей, которые будут готовы сражаться и воевать и убивать. King David, 3,000 years ago, wanted to build God the temple. Царь Давид 3000 лет назад он собирался построить храм Богу. He made all the preparations. Делал всю подготовку. But God said, you're not the one to do this. Но Бог сказал, не ты сделаешь это. Because you're a man of blood. You've killed people. You have blood on your hands. Ты очень много убивал, у тебя руки в крови. So Solomon was going to build it. Поэтому Соломон построит. Even Solomon's name means peace. Даже имя Соломона значит Shlomo. Шломо. The last question there is a variation on a previous question. Are there any more, or are these the only ones? Maybe Sasha didn't translate it, but I saw more. The last one I see is at 1813. Before it was like 1806, 1810, 1810, 1811. No, none of those are in here. Maybe yes. This is why I looked for them when you read it. Yeah, there's certainly more to say. In the beginning, I said, I don't expect everyone to agree with me, but I am asking you just to listen. Я вначале сказал, что я не ожидаю, что каждый с ним согласится. Я просто хотел, чтобы вы послушали и задумались. I used to say, of course you can kill people in war. А раньше я говорил, что, конечно, вы можете убивать людей, если на войне есть закон. For example, I remember when I was a younger Christian, only 15 years old as a Christian. Я помню, когда был молодым христианином, когда мне было 15 лет во Христе. We were leading the church in Sweden. Мы вели церковь в Швеции. And one of the young brothers said to me, I think you're wrong, Douglas. Jesus says we need to love our enemy, not kill him. Сказал мне, я думаю, ты не прав, Даглас. Иисус сказал, мы должны любить врагов, а не убивать. Paul said, if your enemy is hungry, give him food. If he's thirsty, give him a drink. Павел сказал, если твой враг голоден, накорми его. Если он хочет воды, напои его. These things would never be accepted in the army. Excuse me, Captain, I need to go to the other side because I think they need some more drink. Таких вещей не было никогда в армии, потому что никто не говорил, извини, капитан, мне нужно пойти на ту сторону, потому что я думаю, они голодные и там пить хотят. And I remember arguing with this younger brother. Я помню, я с этим братом спорил тогда. About 10 years later, I thought, oh, he was right. А 10 лет спустя я думал, слушай, он был прав. I mean, so for me, I've been thinking about these things for years and years, decades and decades. Потом я думал об этих вещах, на самом деле, годы и годы, десятилетия. So I'm patient. If you need time to process, time to think, that's good. I'm not trying to force anything. Поэтому я терпелив, если вам нужно время подумать об этом. Я вообще не гонюсь, не давлю никак. Okay, be patient with each other. Поэтому тоже постарайтесь быть терпеливыми друг с другом. However, do read what Jesus said. Study what Jesus said. Пожалуйста, читайте то, что Иисус говорил. Okay. Where shall we go? Куда мы пойдем? I can try to translate some questions now.
Doug, you have 2 more questions on your WhatsApp. I've sent. On my British phone? Okay. Yes, in UK. And thank you. I will say, друзья, еще 2 вопроса, которые у Дагласа есть, он ответит для нас сегодня. The 2 last questions on these for today. Thanks, Douglas. Apparently you think that while we are on earth, building a true Christian state is impossible, right? Сережа, ты можешь перевести? Я пытаюсь найти, но... Хорошо, тогда я могу перевести. Давай лучше ты, Саш, да. Даглас, тогда, так сказать, что у нас нет вариантов построить христианского государства на земле. Это верно? Yes, I believe that's impossible. Да, я думаю, это невозможно. When persecution ended and the Roman emperors began to favor Christians, and this is in the early 300s, когда преследования закончились, и Римская империя, она на самом деле сказала, что христианство это нормально и хорошо. Church leaders were very excited and thought, now we have the power, we can build a true Christian state. Они были очень радостны, церковные лидеры подумали, у нас теперь власть, мы теперь построим настоящее христианское государство. As we know, this was a state that relied upon violence. It was a totalitarian institution. И, как мы понимаем, это на самом деле получилось тоталитарное государство, основанное на насилии. It simply didn't work. Это не работает просто. If you want a vision for a Christian state, если у вас есть, хотите иметь видение для христианского государства, think of at the end of the apocalypse, the New Jerusalem coming down from heaven. Думайте об этом, о Новом Иерусалиме, который будет спускаться с небес, о конце века апокалиптического. That's for later, not now. Это будет попозже, но не сейчас. The last question. Последний вопрос. I would like to know if Douglas has a bat, like a stick in his car. Is it there? Does he have other weapons? Если у Дагласа какое-то оружие с собой, может быть, в машине. Битое, что-нибудь еще? No, I don't have any weapons. Нет, у меня нет никакого оружия. Of course, I feel safe usually because I'm a man, not a woman. I'm quite tall. Обычно себя чувствую более-менее безопасно. Я мужчина, не женщина, более-менее высокий. I'm more than 100 kilograms. Около 100 килограмм, больше, может. So maybe I don't have a sense of fear. Many people do have a weapon because they're afraid. У меня нет чувства такого страха, а у многих есть чувство страха, и у них есть даже оружие. So I would encourage you to look at this biblical theme, not to put our trust in weapons, but to trust in God who fights our battles. Вдохновить вас думать на эту библейскую тему с точки зрения, чтобы полагать свою надежду не на оружие, а на Бога, который сражается. Okay, my friends, I hope that's helpful. Can I have one question from me, Douglas? You can do anything because you're the translator. Thank you. Does in your head there are some line like what we can do and not can do in army? I mean, if I doctor, then I can be a cook or chef, or then I can be a driver maybe with that load some weapon, but I'm just a driver. Is it still okay maybe in your head or where you can draw the line? Я хотел спросить, какая, может быть, его линию в голове Даглас может прочертить, что хорошо и нормально все еще делать в армии. Допустим, я повар, я доктор, я водитель, может быть, да? Я подвожу там боеприпасы, но я сам не стреляю, например. Ну, у меня такой вопрос от меня. Yeah, honestly, I don't know. Честно, не знаю. We will draw a line. Мы нарисуем линию. But hopefully we draw the line because we have looked at what the Lord says in the scripture and we've prayed and tried to follow our conscience. Надеюсь, мы нарисуем линию, потому что мы будем смотреть те отрывки, которые Иисус учит, потом будем молиться и будем слушать совесть и нарисуем для себя какую-то линию. One person is comfortable with a certain action, another person would not be comfortable with that. Один человек для него будет это еще нормально, а другому это уже будет не очень. I want your country to be protected. Я хотел бы, чтобы ваша страна была защищена. I want the violence to end. И чтобы насилие закончилось. If I were in your situation, если я был в вашей ситуации, if Scotland was being invaded by Norway, если бы Норвегия напала на Шотландию, and we were going to Ukraine to get away from the violence,
и мы приехали в Украину, чтобы спастись от войны. Yeah, I would be in a different situation. I might feel very differently about the things I said today. Я бы, наверное, по-другому себя чувствовал о тех вещах, которые сказал сегодня. But the question isn't, what does he feel, or would he be consistent, or is he brave or not brave? Но вопрос не в Дагласе, или он смелый, он будет последовательным в своих решениях или нет. I think the question is, what does the Bible teach? Но вопрос в другом, чему на самом деле Библия учит. So don't say, but if we follow that, bad things might happen. Don't say that. Не думать, если мы этому будем следовать, плохие вещи произойдут. Or just wait. First study, what does the Bible say? No. Once we understand, then we can ask those other questions. Подождите, первый это вопрос, чему Библия учит. Давайте с этим разберемся, а потом будем следующий вопрос задавать. Because otherwise we're listening to the wrong voices. And we'll be controlled by fear. We'll be controlled by the political, military currents instead of the Spirit of Christ. В противном случае мы будем слышать чужие голоса, ненужные голоса, будем контролируемы политиками, какими-то еще голосами, а не голосом Бога, не Библией. But no, I do not carry a stick or a gun in my car. Но, знаете, у меня нет никакой ни палки, ни пистолета в машине, такого ничего нет. So, thank you so much for being my faithful translator. Спасибо мне, что я был переводчиком. The words and the speech, I really appreciate it. Thank you. Thank you, Douglas. Thank you, Douglas. We appreciate very, very much. Спасибо, Даглас. Спасибо за учение. Друзья, из-за того, что у нас здесь собрались из разных городов, из разных стран люди, наверняка вы можете общаться, обсуждать это в ваших группах, кто-то вживую, кто-то в чатах, как вам будет это удобнее. И я наверняка соглашусь с Дагласом. Не все, что ты слушаешь, легко, это легче сказать, чем сделать. Но последнее слово Дагласа в том, что не так важно, сколько там мне хорошо от этого или нехорошо, насколько, если кто-то из нас окажется в какой ситуации, насколько, может, тяжелая она или у кого-то тяжелая. Важно, что искать, что учит Библия, потому что мы с вами часть духовной войны. Я уверен, что это учение не дало ответов на все вопросы. И я уверен, что нам нужно каждому продолжать искать, следовать за Христом в тех обстоятельствах, в которых каждый из нас находится. Потому что за меня отчет даст только, за Телятникова Сашу отчет даст только Телятников Саша. И больше никто. За каждого из нас мы дадим отчет за себя перед Богом. И простого ответа нет. Но мы с вами для того, чтобы поддерживать друг друга и идти этим путем праведности, которым Иисус уже прошел. Пусть Бог хранит каждого из нас, друзья. Пусть Бог хранит Украину. Вот. Это мои пожелания на сегодняшний вечер, друзья. Вот желаю всем мира. Спасибо большое за ваше время. С Богом. Всем пока, друзья.